Namaste learners. Today we are going to study Unit 3 and Unit 4 of the course BSOE 144, that is Reading Ethnographies. Unit 3 is dealing with classical ethnography and Unit 4 is about Indian ethnography. Now let us start Unit 3, that is classical ethnography. Objectives of this lesson are, after going through this unit, you should be able to describe the distinctive characteristics of the classical ethnography. Classical ethnography പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ ഡിസ്കസ് ദ classical ethnography in social research, then explain the classical ethnography as mode of data collection, discuss major sign points of classical ethnography and describe the new kind of ethnography of contemporary times. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു മലിനോവ്സ്കി, ദ എയിം ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് ടു ഗ്രാസ്പ് ദ നേറ്റീവ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ടു റിയലൈസ് ഹിസ് വിഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പം മാലിനോവ്സ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ എയിം ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫിയുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗ്രാസ്പ് ദ നേറ്റീവ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, പ്രാദേശികരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. ടു ഗ്രാസ്പ് ദ നേറ്റീവ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ടു റിയലൈസ് ഹിസ് വിഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അവർ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ടു ഗ്രാസ്പ് ദ നേറ്റീവ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അറ്റ് എ റൂഡിമെന്ററി ലെവൽ എത്തനോഗ്രഫി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 വേർഡ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2 വേർഡ്സ് ചേർന്നതാണ്. എത്തനോ മീനിങ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രാഫി വിച്ച് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് പിക്ചർസ്ക്യൂ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ എത്തനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളെ, ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല സൊസൈറ്റി എന്താണെന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് റെഫറൻസ്, എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് കസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് റെഫറൻസിൽ നിന്ന് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് കസ്റ്റംസ്, ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ usually apply to tribes or clans of people in non-literated societies. അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് റെഫറൻസിൽ നിന്ന് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. കസ്റ്റംസ്, ഹാബിറ്റ്സ്, ബിഹേവിയർ മുതലായത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ, ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുടെ കസ്റ്റംസ്, ഹാബിറ്റ്സ്, ബിഹേവിയർ ഒക്കെ പഠിക്കുക ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ. അതുപോലെ യൂഷ്വലി അപ്ലൈ ടു ട്രൈബ്സ് ഓർ ക്ലാൻസ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ട്രൈബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ നോൺ ലിറ്ററേറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസ്. നോൺ ലിറ്ററേറ്റ്, അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ക്ലാൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീനെയാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Wherefore Merriam-Webster, it is the study and systematic recording of human culture also. അപ്പോൾ മെരിയം വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്, ക്രമപൂർണമായിട്ടുള്ള പഠനവും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങുമാണ് ഹ്യൂമൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വർക്ക്, അതാണ് ഈ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സീൻ ഇൻ ദിസ് വേ, എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ സൊസൈറ്റീസ് ഹോളിസ്റ്റിക് എക്സിസ്റ്റൻസ് വെയറിൻ ബോത്ത് ദ എമിക് ആൻഡ് എറിക്. അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഹോളിസ്റ്റിക് എക്സിസ്റ്റൻസ് വേറിൻ, അതൊരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അവരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം. വേർ ബോത്ത് ദ എമിക് ആൻഡ് എറിക് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്, ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എമിക് ആൻഡ് എറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന്.
As far as the disciplinary antecedents of the term ethnography is concerned, it primarily originated within the conceptual and theoretical domains of anthropology, and more particularly social ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതാണ്, ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ യൂസേജ് ആണ് ഈ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രീസ് ഹാസ് റൈറ്റ്ലി പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ആന്ത്രപ്പോളജി ഓർ എനിവേ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. അപ്പോൾ ഗ്രീസ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ഇൻ ആന്ത്രപ്പോളജി ഓർ എനിവേ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലോ വാട്ട് ദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഡു ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി, അവരിലുള്ള പ്രാക്ടീസേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആന്ത്രപ്പോളജിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എനിവേ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി വാട്ട് ദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഡു ഈസ് എത്തനോഗ്രഫി, അവർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി അത് തന്നെയാണ് എത്തനോഗ്രഫി. അവർ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കസ്റ്റംസ്, ബിലീഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേക രീതികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് ഓർ മോർ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടവേർഡ് ഗ്രാസ്പിംഗ് വാട്ട് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് എമൗണ്ട് ടു ആസ് ഫോം നോളജ്. അപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഡൂയിങ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫീസ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തനോഗ്രഫിയിലും കൂടി നേടുന്നത്. Though it is beyond the scope of the unit, yet it is permitted to note that anthropology has been many a times accused of being the handiwork of the Eurocentric colonialism, and ethnography being the study of other, that is, exotic society. Understanding and defining ethnography classical. Before one proceeds to define the term ethnography, it needs to be underlined that the discipline of anthropology and the practice of ethnography evolved hand in hand. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാക്ടീസിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ദ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ethnographic investigation study of the Iroquois people by L.H. Morgan, published as System of Consanguinity and Affinity of the Human Family 1871. അപ്പോൾ L.H. മോർഗൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൺസാങ്ക്വിനിറ്റി ആൻഡ് എഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫാമിലി 1871. അപ്പോൾ അത് ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ്. സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ Coquittal Society of the Pacific Northwest Coast during 1885 and 1935. France boast to understand the social dynamics of the Poltak ceremony among them, published as the Social Organization and Secret Societies of the Coquittal Indians 1897. പിന്നെ അടുത്തത് എത്തനോളജി ഓഫ് ദ ക്വറ്റിക്കൽ 1921 ആൻഡ് ക്വറ്റിക്കൽ കൾച്ചേഴ്സ് ആസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ മെത്തോളജി 1935. പാറ്റേൺസ് ഓഫ് കൾച്ചർ 1934. റൂത്ത് ബെനഡിക്ട് സെക്സ് ആൻഡ് ടെമ്പറമെന്റ് ഇൻ 3 പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 1935. മാർഗറ്റ് മീഡിന്റെ വി ദ ടിക്കോപ്പിയ, എ സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് കിൻഷിപ്പ് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനീഷ്യ 1936 by Raymond Firth, based on a year-long in-person study in Tikopia. Among other similar texts are considered to be signposts not only of the classical ethnography but also seen as stepping stones of anthropology. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കുകളും പഠനങ്ങളും ഈ വ്യക്തികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഈ പഠനങ്ങളും അത് എത്തനോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഈ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്തനോളജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അത് ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇവര് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി ആർ ഓൾസോ സീൻ ആസ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നീഡ്ലെസ് ടു സേ, അരഗൺസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് 1922
by Bronzilo Malinowski and the Andaman Islands 1922 by A.R. Radcliffe Rowan revolutionized the field together. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളാണ്, ഒന്ന് മാലിനോസ്കി, മറ്റേത് A.R. റാഡ്ക്ലിഫ് റവൺ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ വർക്കുകൾ, അതായത് മാലിനോസ്കിയുടെ അറഗോനട്സ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കും അതുപോലെ A.R. റാഡ്ക്ലിഫ് റൗണ്ട് ദ ആൻഡമാൻസ് ഐലൻഡ്സ് ഈ ഫീൽഡിനെ കൂടുതൽ വിപ്ലവാത്മകമാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന്. ഈ ആന്ത്രോപോളജിയുടെയും അതുപോലെ എത്തനോഗ്രഫിയുടെയും ഫീൽഡിനെ കൂടുതൽ പരിവർത്തിതമാക്കുന്ന രണ്ട് വർക്കുകളാണ് ഈ രണ്ടു പേരുടെയും, ഈ മുഖ്യ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളുടെ വർക്കുകൾ. ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫി both in terms of definition and its method is outlined by Levi-Strauss, for whom ethnography corresponds to the first stage in research. അപ്പം ലെവി സ്ട്രസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തനോഗ്രഫി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ റിസർച്ച്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ റിസർച്ച് ആണ്. അതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഫീൽഡ് വർക്ക്, അതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഒബ്സർവേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ദെൻ ഫീൽഡ് വർക്ക്. ദ ടിപ്പിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മോണോഗ്രാഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്മോൾ enough for the author to be able to collect most of his material by personal observation. അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡി, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിക് സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഓഫ് എ മോണോഗ്രാഫ്, ഒരു മോണോഗ്രാഫാണ്, ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. ആ മോണോഗ്രാഫ് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്മോൾ എനഫ് ഫോർ ദ ഓതർ, ആ ഓതറിന് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടും വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത്ര വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല. ടു ബി ഏബിൾ ടു കളക്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പം ആ പഠിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചർക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബൈ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനെ കൂടി തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എത്തനോഗ്രഫി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫീൽഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെത്തേഡ്സ്, ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ഫീൽഡ് വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറൽ ഫിനോമിന. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറൽ ഫിനോമിനയുടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്, ടെക്നിക്സ്, ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ്, ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. വിത്ത് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ആ ഡാറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറൽ phenomena. According to Hammersley, for most anthropologists from the early 20th century, ethnography involved actually living in the communities of the people being studied, more or less round the clock, participating in their activities to one degree or another, as well as interviewing them, collecting genealogies, drawing maps of the local, collecting ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സോ ആണ്. അപ്പം ആ എവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഇടയിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സിമിലർലി ഫോർ ദ അമേരിക്കൻ, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, എത്തനോഗ്രഫി involves the researcher study of human behavior in the natural settings in which people live. അപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ റിസർച്ചർ സ്റ്റഡി, ഗവേഷകന്റെ പഠനം എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്, ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച്, പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആ ഗവേഷകൻ പഠിക്കുക. ഏത് സെറ്റപ്പിലാണ്? ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ലിവ്. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്? അവരുടെ അടുത്ത് പോയി താമസിച്ച്, അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതി. അതാണ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തനോഗ്രഫി
എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. That it becomes clear that ethnography involves both participant and non-participant ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ട്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷനും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് സെമി സ്ട്രക്ചർ ഇന്റർവ്യൂയിങ് അലോങ് വിത്ത് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് എംപതി. അവിടെ ഇൻഫോർമലും സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് എംപതി, ഒരു സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി. അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ ആളുകൾക്ക് അത് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നരുത്. സ്നേഹഭാവത്തിൽ അവരോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് അവർക്ക് മറുപടി തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ രീതി, അതാണ് എംപതി എമംഗ് ദ എത്തനോഗ്രഫർ ആൻഡ് ഹിസ് ഹെർ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻഫോർമൻസ്. ഈ സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. എത്തനോഗ്രഫിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന്, അതിൽ ബോത്ത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് സെമി സ്ട്രക്ചർഡ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് along with a degree of empathy among the ethnographer and his her respondent or informants. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിയിലെ സൈൻ പോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, കീ സൈൻ പോസ്റ്റ്. ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി വിത്തിൻ ദ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എത്തനോഗ്രഫി, അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. അപ്പൊ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയാണ്. വേർ ഇൻ ദ റിസർച്ചർ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഒബ്സർവ് എ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്. അവിടെ ഒരു റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? എ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്, ലൊക്കേഷൻ ഇൻ എ പേഴ്സൺ. അവിടെ തന്നെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ലൊക്കേഷനെ പറയണത് ഫീൽഡ് വർക്ക്. ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക. സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് തിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ളതും തിക്കായിട്ടുള്ള വിവരണം നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്, സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്. ആ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സച്ച് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ inquiry crisscrosses with terms like field work diary and field work notes alike. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ such a process of sociological and anthropological inquiry crisscrosses with the terms like field work diary, field work notes alike. According to Atkinson, the ethnographic tradition are grounded in a commitment to the first-hand experience and exploration of a particular social or cultural settings on the basis of participant observation. അപ്പോൾ ഒരു ഈ എത്തനോഗ്രഫിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പ്ലോറേഷനുമാണ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ഓർ കൾച്ചറൽ സെറ്റിങ്സ്. ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹികോ സാംസ്കാരികോ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, അതാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇൻ ദിസ് വേ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ആൻ എസെൻഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി പെർട്ടൈനിങ് ടു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തനോഗ്രഫിയിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ആൻ എസെൻഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി. അത് ഇവിടെ ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, അതായത് ഫീൽഡിൽ പോയി അതിലൊരാളായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പോരുന്ന ആ മെത്തേഡ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി. അത് ഈ എത്തനോഗ്രഫിയിലെ ഡാറ്റ കളക്ഷനിലെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് എൻക്വയറിയാണ്. ബോത്ത് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കണ്ടംപററി. ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിയോ കണ്ടംപററി എത്തനോഗ്രഫി ഏതായാലും അവിടെ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ
ഡാറ്റ അത് ദെൻ കളക്ഷൻ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ആസ് ദ യൂണിറ്റ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് ഫർദർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ മാലിനോസ്കി ഇൻ എ വേ പൈനിയർഡ് ദ ടേം ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻ ഹിസ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രോബിഡൻറ്റ് ഐലൻഡ്സ് വൈൽ സ്റ്റഡിങ് ദ കുലാറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാലിനോസ്കി എങ്ങനെയാണ് ട്രൈബ്രാൻഡ് ഐലൻഡിൽ പോയി താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതും ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഫർദർ മോർ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എ കീ ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ആന്ത്രോപോളജി ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ. അപ്പോൾ കൂടാതെ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിങ് ഒബ്സർവേഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിലൊരു ഭാഗവാക്കായിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസ് എ കീ ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി. ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ അകത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ. എത്തനോഗ്രഫിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് പൊതുവായിട്ടുമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. Nearly all the classical ethnographers and their respective ethnographies have a detailed account of the native society's culture practices which were witnessed in person by the ethnographer him or herself. അപ്പം എങ്ങനെയായാലും ഈ അവിടെ ആ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനെ കൂടി ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് വിറ്റ്നസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ആ എത്തനോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചർ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. കീ ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് എനി റിച്വൽ ഓർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്. ആ നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇൻഹെറൻറ്റ് മീനിങ്, അവരുടെ റിച്വൽസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അവർ അവിടെ പോയി നിന്ന് അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കൂടി കിട്ടും. അങ്ങനെ സോ ആസ് ടു അറൈവ് അറ്റ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സീം. അപ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നൽകാൻ, ഒരു വ്യാഖ്യ നൽകാനായിട്ട് ഈ റിസർച്ചർക്ക് കഴിയും. അറ്റ് ദിസ് juncture, it is a very crucial to heed what really has to say. The term fieldwork is often confused with participant observation and ethnography. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫി. പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്തനോഗ്രഫി ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. ആസ് ഇഫ് ദേ വെർ ഓൾ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ്. അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാബോധം പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആസ് ഇഫ് ദേ വെർ ഓൾ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ്. ടു ബി ക്ലിയർ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എത്തനോഗ്രഫി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് എ മെത്തഡോളജി. എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ്. ആ മെത്തഡോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. And field work refers to the period of primary data collection. Field work എന്ന് പറയുന്ന period of data collection that is conducted out of the office or library. ലൈബ്രറിന്ന് ഓഫീസിന് പുറത്തായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഏതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആ സമയം, അതിനെയാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് എ മെത്തഡോളജി, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ്, ആൻഡ് ഫീൽഡ് വർക്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ period of primary data collection that is conducted out of the office or library. അരോഗൺസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ബൈ ബ്രോൺസ്ലോ മാലിനോസ്കി. അപ്പം മാലിനോസ്കി നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അരോഗൺസിനെ കുറിച്ച് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കിലുള്ളത്. വിത്ത് എ പ്രിഫസ് ബൈ ജെയിംസ് ജോർജ് ഫ്രെസർ, അഗ്രോൺസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്, ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നേറ്റീവ് എന്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ ഇൻ ദ ആർക്കിപിലോജസ് ഓഫ് മെലേഷ്യൻ ന്യൂ ഗിനിയ ബൈ പോളിഷ് ബ്രിട്ടീഷ് anthropologist Bronislaw Kasper Malinowski is considered to be not only the classic text in anthropology but also the foundation on which the trochee of ethnography, that is അപ്പോൾ ട്രോക്കി ഓൺ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക്, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ ഓർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഡയലക്ട് ബൈ ദ എത്തനോഗ്രഫർ ഹാവ് ബീൻ ഫോർമുലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എത്തനോഗ്രഫിയുടെ മുഖ്യ
ചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക്, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, അതുപോലെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, ഡയലക്ട് ബൈ ദ എത്തനോഗ്രഫർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റഡിയാണ് ഈ മാലിനോവ്സ്കിയുടെ ഈ അഗ്രോനട്സ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റും കൂടിയാണ്. ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാലിനോവ്സ്കിയുടെ ഈ വർക്ക്. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് 2 years long term intensive field in 1915, 16 and 1917 to 18 അദ്ദേഹം ഈ ടോർബറൻറ്റ് ഐലൻഡിൽ ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത്, അവിടുത്തെ ആ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച്. Torbland Island of the east coast of the New Guinea in a way reconfigured anthropological research method. അപ്പോൾ ആ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചത്. അപ്പം ഇത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ വർക്കാണ് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ, അതുപോലെ എത്തനോഗ്രഫി. ഹി വാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദ കുല വിച്ച് ഹി സോ ആസ് ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് exchange trading system of valuable in the archipelages of eastern New Guinea, wherein the primitive native people stripped the commodity of its materialistic value and treated it as a symbol of exchange, fostering kinship and group ties. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ടൈസും കിൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആണ് അവർ ഈ കുല റിങ്സിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി താമസിച്ച് അവരുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവർ ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എഴുത്തിൽ കൂടി, ഈ എത്തനോഗ്രഫി കൂടി അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിക് അതിനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അടുത്തത് ദ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡേഴ്സ് ബൈ A.R. റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ. അടുത്ത സ്റ്റഡി A.R. റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണിൻ്റെ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ്സിൽ പോയിട്ടുള്ള പഠിത്തമാണ്. ദ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡേഴ്സ്, എ സ്റ്റഡി ഇൻ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി 1922 by A.R. റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 1906 to 1908 so as to understand social institutions of the tribes of the ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാനിലെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ 1906 തുടങ്ങി 1908 വരെയും പോയി താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്റ്റഡി ഇൻ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ള ബുക്ക്. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഹി ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് വൈൽ സ്റ്റഡിങ് ദ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹി ഔട്ട്ലൈൻ 2 മെയിൻ ഡിവിഷൻ ടേംഡ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവിങ് ദെയർ ഓൺ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ദ്വീപിലുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹം 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് 2 ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഓരോ എലിമെന്റ്സും എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ 5 ടൈറ്റിൽഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് സെറിമോണിയൽ ദാറ്റ് വൺ കംസ് അക്രോസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫി ആസ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ബൈ റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണിൻ്റെ ഈ ബുക്കിൽ ആ 5th ചാപ്റ്ററിൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് സെറിമോണിയൽ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകും. For him, living as he must in daily contact with the people he is studying, the field ethnologists come gradually to understand them. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലിവിങ് ആസ് ഹി മസ്റ്റ്, എത്രത്തോളം സാധിക്കും അത്രത്തോളം അവരെ പോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുക. എന്നിട്ട് ഡെയിലി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹി ഈസ് സ്റ്റഡിങ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അവരുടെ ഇടയിൽ അവരെ പോലെ തന്നെ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും അവർക്ക് ആ ട്രൈബ്സിന് തോന്നാൻ
തോന്നാത്ത വിധം താനും അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം അവർ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ദ ഫീൽഡ് എത്തനോളജിസ്റ്റ് കം ഗ്രാജുവലി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ഇഫ് വി മേ യൂസ് ദ ടൈം. അപ്പൊ എന്നാലും മാത്രമേ ശരിക്കുള്ള ഒരു എത്തനോഗ്രഫർ ആവുള്ളൂ, ഈ സ്റ്റഡി ശരിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു റാഡ്ക്ലിഫ്. ദ ബെറ്റർ ദ ഒബ്സർവർ ദ മോർ ആക്യുറേറ്റ് വിൽ ബി ഹിസ് ജനറൽ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ മെന്റൽ പെക്യൂരിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ റേസ്. അപ്പൊ ദ ബെറ്റർ ദ ഒബ്സർവർ നിരീക്ഷകൻ എത്രയോ നല്ലതാണ് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ റേസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രത്യേകത, മെന്റൽ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇംപ്രഷനും. ഹൗ റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ understood ethnography and outlined its significance in the overall discipline of ethnology or anthropology. I quote, "The most urgent need of ethnology at the present time is in which the observation and the analysis and interpretation of the institution of some one primitive people are carried on together by the ethnologist working in the field." ആ ഫീൽഡിൽ പോയി അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചാൽ ആ പ്രിമിറ്റീവ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമോവ ബൈ മാർഗരറ്റ് മീഡ്. ഇനി മാർഗരറ്റ് മീഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമോവ. എത്തനോഗ്രാഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമോവ എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂത്ത് ഫോർ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ. അതാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര്, സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂത്ത് ഫോർ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ. ഇത് 1928 ബൈ മാർഗരറ്റ് മീഡ് ആണ്. അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ആൻസർ where these difficulties due to being adolescent or to being adolescent in America. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, അതിനുള്ള ആൻസറാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അവരും അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഏതാണ്ട് മോർ പർട്ടിക്കുലർലി 50 ഗേൾസ് ഇൻ 3 സ്മോൾ നൈബറിംഗ് വില്ലേജസിൽ ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ഐലൻഡ് ഓഫ് ടോ ഇൻ മനൂസ് ആർക്കിയോളജി. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിട്ടാണ് ഈ മീഡ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയത്. Elaborating upon her method of study during the 9 months which she spent in Samoa, this is what she had to say. I concentrated upon the girls of the community. അപ്പോൾ അവർ പഠിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പോൺ ദ ഗേൾസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഗേൾസിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സ്പെൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ടൈം വിത്ത് ദം. അവരുടെ സമയത്തിൻ്റെ അധികം സമയവും അവിടെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ ചെലവഴിച്ചു. ഐ സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഇൻ ദ ഗെയിംസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദാൻ ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദെയർ എൽഡേഴ്സ്, സ്പീക്കിംഗ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ്, ഈറ്റിംഗ് ദെയർ ഫുഡ്, സിറ്റിംഗ് ബെയർ ഫുട്ട് ആൻഡ് ക്രോസ് ലെഗ്സ്ഡ് അപ്പോൺ ദ പെബ്ലി ഫ്ലോർ. ഐ ഡിഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. അപ്പൊ ആ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണം, അവരും ഈ ഇവരും തമ്മിൽ മീഡും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അവരോടൊപ്പം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതുപോലെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതൊക്കെ അവരെ തന്നെ അനുകരിച്ച് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഐ ഡിഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ടവേഴ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഷീ കൺക്ലൂഡഡ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റഡിയുടെ അവസാനം അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: adolescence is not necessarily a time of stress and strain. adolescence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന്റെയും സ്ട്രെയിൻ്റെയും ടൈമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന്. ബട്ട് ദാറ്റ് കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻ മേക്ക് ഇറ്റ് സോ. അത് അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷനാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അഡോളസൻസ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറിലി എ ടൈം ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ബട്ട് ദാറ്റ് കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻസ് മേക്ക് ഇറ്റ് സോ. ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഓറക്കിൾസ് ആൻഡ് മാജിക് എമംഗ് ദ അസ്നേഡ് 1937 ബൈ ഇവാൻസ് പിച്ചിയാഡ്. ഇവാൻസ് പിച്ചിയാഡിന്റെ ഒരു വർക്കാണ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഓറക്കിൾസ് ആൻഡ് മാജിക് എമംഗ് ദ അസെൻഡേഡ്. വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രവാദം, അതുപോലെ വെളിച്ചപ്പാട്, മാജിക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അസനേഡ് ബൈ ഇവാൻസ് പിച്ചിയാഡ്. ഇതിന്റെ കർത്താവ് ഇവാൻസ്
പ്രിച്യാർഡ് എന്നുള്ള എത്തനോഗ്രാഫറാണ്. ഇ വാൻസ് പ്രിച്യാർഡ് എത്തനോഗ്രാഫിക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഹി ഡിഡ് എമംഗ് ദ സൺഡേ ആൻഡ് ന്യൂവർ ഓഫ് നൗ സൗത്ത് സുഡാനിലുള്ള സൺഡേ ആൻഡ് ന്യൂവർ അവരുടെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തിയത്. ദ ഫോമർ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ വേർ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ കൊളോണിയൽ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ദ ആംഗ്ലോ ഈജിപ്ഷ്യൻ സുഡാൻ, ഫ്രഞ്ച് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദ ബെലിയിങ് കോൺഗ്രസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയതും കണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ദ ന്യൂവർ വിച്ച് മെയ്ഡ് ഹിം witchcraft oracles and magic among the Assassinated, and the Newer, which made him a celebrated anthropologist with rigor and outstanding observational skills. Over a period of time, his cumulative writing made him an authoritative figure in terms of African culture, cultural system, witchcraft oracles and magic among the Assassinated. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിച്ച് അവരോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുമുലേറ്റീവ് റൈറ്ററായി തീർന്നു. അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം, അവരുടെ രീതികൾ, വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്, ഒറക്കിൾസ്, അതുപോലെ മാജിക് എമംഗ് ദ അസനേഡിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇവാൻസ് പിച്വാർഡ്, അസനേഡ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ആർ വിച്ചസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഇൻജുർ ദം ഇൻ വെർച്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഹെറന്റ് ക്വാളിറ്റി. ഒരു ഇൻഹെറന്റ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ വിച്ചസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ കാണുന്നത്. എ വിച്ച് പെർഫോംസ് നോ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രവാദി എന്ന് പറയുന്ന പെർഫോംസ് നോ റൈറ്റ്, ഒരു റൈറ്റ് അട്ടേഴ്സ് നോ സ്പെൽ ആൻഡ് പൊസസ് നോ മെഡിസിൻസ്. അവരെന്തെങ്കിലും വചനങ്ങൾ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻ ആക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് എ സൈക്കിക് ആക്ട്. ഈ മന്ത്രവാദിയുടെ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതി സൈക്കിക് ആക്ട് ആണ്. ദേ ബിലീവ് ഓൾസോ ദാറ്റ് സോർസേഴ്സ് മേ ഡു ദം ഇൽ ബൈ പെർഫോമിങ് മാജിക് റൈറ്റ്സ് വിത്ത് ബാഡ് മെഡിസിൻസ്. അപ്പോൾ സോർസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രവാദിനികൾ തന്നെ. ദേ ബിലീവ് ഓൾസോ ദാറ്റ് സോർസേഴ്സ് മേ ഡു ദം ഇൽ ബൈ പെർഫോമിങ് മാജിക് റൈറ്റ്സ് വിത്ത് ബാഡ് മെഡിസിൻസ്. അസ്നൈഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ക്ലിയർലി ബിറ്റ്വീൻ വിച്ചസ് ആൻഡ് സോർസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരും വിച്ചസിനെയും സോർസേഴ്സിനെയൊക്കെ അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അസനൈഡിൽ കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. Against both them employ diviners, oracles and medicines. The relations between these beliefs and rites are the subject of this book. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കിലെ അതിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആർ ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദിസ് ബുക്സ്. അവിടെയുള്ള ഈ ആളുകളുടെ ഈ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്, ഒറക്കിൾസ് ആൻഡ് മാജിക് എമംഗ് ദ അസൈൻഡ്, അവിടെ ആ ട്രൈബിൾസിന്റെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അവരുടെ രീതികളെയാണ് ആ ബുക്കിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി മൂവിങ് എഹെഡ്. അപ്പം ഇനി ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വൺ കംസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ദ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ ടു കണ്ടംപററി മോഡ് ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫിക് ട്രാവൽസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലാസിക് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടംപററി എത്തനോഗ്രഫിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. വിത്ത് ദ എമർജൻസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടെക്നിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടംപററി എത്തനോഗ്രഫിക് വർക്സിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്നത് എമർജൻസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടെക്നിക്സ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചതോടുകൂടി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മീഡിയ ഏർലിയർ ആൻഡ് ന്യൂ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൾട്ടി സൈറ്റഡ് എത്തനോഗ്രഫി ഹാസ് ബീൻ ഓൾസോ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫിന്ന് ഒരു മൾട്ടി സൈറ്റഡ് എത്തനോഗ്രഫിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഹവർ ബിഫോർ വൺ മൂവ്സ് അഹെഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ it is pertinent to have an informed conceptual discussion on what Clifford Geertz calls a thick description, a notion he, in his own admission, borrowed from Gilbert Ryle. അപ്പോൾ ആ നോഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഗ്രീറ്റ്സിന്റെ തിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത്. ഫോർ ഗ്രീറ്റ്സ് ദ എത്തനോഗ്രഫർ ഇൻസ്ക്രൈബ്സ് സോഷ്യൽ ഡിസ്കോഴ്സ്, ഹി റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇൻ സോ ഡൂയിങ് ഹി ടേൺസ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ പാസിംഗ് ഇവന്റ് which exists only in its own moment of occurrence into an account which exists in its inscription and can be reconsulted. His
understanding on the interpretation of the meaning of Balinci cockroach have immensely added to what he mean by thick description where seeing culture as a text. അപ്പോൾ thick description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ്, അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആ വിവരണത്തിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് തിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ തേർഡ് യൂണിറ്റിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് about Indian ethnography. After reading this unit, you will be able to understand the emergence of anthropology in India. Anthropology ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉദയം കൊണ്ടത്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വളർച്ചയിലെ വിഭിന്ന ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കും. ഇനി എത്തനോളജി comes from the Greek words ethnos, which means people, and from the word graphian, which means writing. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാണ്. എത്തനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്തനോഗ്രഫി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമറി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഐഡന്റിഫിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരു ഐഡന്റിഫിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ കസ്റ്റമറി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിന്റെ വിവരണമാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എത്തനോഗ്രഫി uses the method of first hand written description of different cultures. ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എത്തനോഗ്രഫി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഫുൾസ് ടുഗെദർ ഓൾ ദ സ്കാറ്റേർഡ് പീസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ കോമൺ ത്രെഡ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്ന ഡാറ്റകളെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല വർക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എത്തനോഗ്രഫി. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി വിച്ച് ലുക്സ് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതുപോലെ അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം, അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത്. There are three critical questions that constantly occur when talking about ethnography in the context of സെൽഫ് ആൻഡ് അതർ. നമ്മളേലും സെൽഫിനെ കുറിച്ചും മറ്റവരെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ 3 ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് എത്തനോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ആർ ഹൗ ഡു വി നോ വാട്ട് വി നോ, ഒന്ന് ഹൗ ഡു വി അസ്യൂം ടു സ്പീക്ക് ഫോർ സമ്മൺ എൽസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ഹൂ ഈസ് ഇറ്റ് ബീങ് അഡ്രസ്ഡ് ടു. അപ്പൊ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്. ഹൗ ഡു വി നോ വാട്ട് വി നോ, ഹൗ ഡു വി അസ്യൂം ടു സ്പീക്ക് ഫോർ സമ്മൺ എൽസ്, ദെൻ ഹൂ ഈസ് ഇറ്റ് ബീങ് അഡ്രസ്ഡ് ടു. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് പ്രസന്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് മെനി ഫോംസ് സച്ച് ആസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആർട്ടിക്കിൾസ്, ജേർണൽസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ, ഡോക്യുമെന്ററീസ്, ബുക്സ്, ടു നെയിം എ ഫ്യൂ. അങ്ങനെ പല ബുക്കുകൾ, ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത്. 2 words are considered as seminal in the field of ethnography in the arena of modern anthropology. മോഡേൺ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ 2 മുഖ്യധാരകളുണ്ട്, മുഖ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച്, അവര് എത്തനോഗ്രഫിയുടെ സെമിനൽ ആണ്, ഈ ഫീൽഡിന്റെ ബീജമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. ദേ ആർ ദ വർക്ക്സ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ബ്രോൺസ്ലോ മാലിനോസ്കി ഇൻ ദ ട്രോർവിയൻ ഐലൻഡ് ഓഫ് മലേനേഷ്യ. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് മാലിനോസ്കിയുടെ ടോർബിയൻ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് മലേനേഷ്യ എന്നുള്ളതും, ആൻഡ് ബൈ ദ അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് മാർഗറ്റ് മീഡ് ഇൻ സമോവയിൽ മാർഗറ്റ് മീഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ 2 ബുക്കുകൾ. ഇത് രണ്ടും ഈ എത്തനോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
Modern anthropology of India. The idea of modern secular India has its origin in the second half of the 19th century. But there are three major areas which influence the emergence of anthropology in India. Anthropology ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 3 ഏരിയാസ് ആണ്. ഒന്ന്, ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വെർ ദ കൊളോണിയൽ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫിക് നോളജ്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സംഗ്രഹിച്ചെടുത്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫിക് നോളജ് അത് സഹായപ്രദമായി. പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി, എ ലോട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് വെർ ഫൗണ്ടഡ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വെർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ മ്യൂസിയംസ്. പല സൊസൈറ്റിയിലും ധാരാളം ജേർണൽസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ മ്യൂസിയത്തിൽ അവരുടെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ. ദിസ് വാസ് ഓൾസോ എ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ സബ്ജക്ട് വാസ് ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് മേക്ക് എ മാർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ തേർഡിൽ, ദ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് വാസ് ഓൾസോ എ റിക്രിയേഷൻ ടു ദ ഇൻക്രീസിംഗ് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് കൊളോണിയൽ റൂൾ വാസ് എക്സർട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് വാസ് ഡൺ. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായപ്രദമായിട്ടുള്ളത്. ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ദ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് മേജർലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് encyclopedic in nature, and the idea was the creation of an image of India that was seen as an exotic culture that needed to be explored and discovered. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആ വിവരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് സീൻ ആസ് ആൻ എക്സോട്ടിക് കൾച്ചർ, ഒരു എക്സോട്ടിക് കൾച്ചർ ഉള്ളതായിട്ടാണ്. ദാറ്റ് നീഡഡ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർഡ്. അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഡിക്കേഡ്സ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അറൌണ്ട് ദ 1920s and 30s that the discipline of anthropology was able to break free from the administrative chains, and studies took place in India now looked at the understanding of India from different perspectives. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് 1947 ശേഷം ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് മോഡേൺ ആന്ത്രപ്പോളജി ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ 1947 ശേഷം മോഡേൺ ആന്ത്രപ്പോളജി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് വളർന്നു. വെയർ ഇൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ കൺട്രി ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് എ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ഇറ്റ് വെൻ ത്രൂ ന്യൂമറസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഇറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ്, മെത്തഡോളജി, കൺസെപ്ഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ്, മെത്തഡോളജി, കൺസെപ്ഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ഫുൾ ഗ്ലോബില് അത് ഈ ചേഞ്ചസ് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദീസ് ബട്ട് ഈവൻ ദ ഫീൽഡ് ഗോട്ട് എക്സ്പാൻഡഡ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺഫൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ടു ദ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് റിമോട്ട് ഏരിയാസ്. ദ അർബൻ ഏരിയാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ആസ് വെൽ ആസ് കൺസെപ്റ്റ് സച്ച് ആസ് റിലീജിയൻ, ദ എക്കണോമി, പൊളിറ്റിക്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആസ് വെൽ ആസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായി. ദിസ് പ്രോസസ് ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ എത്തനോഗ്രഫീസ് വിച്ച് വെർ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് വെർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വെരി സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ആ പ്രോസസ് ഓഫ് എമർജൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ എത്തനോഗ്രഫീസ്, പല മൾട്ടിപ്പിൾ എത്തനോഗ്രഫീസ് ഉദയം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം സഹായപ്രദമായി. ദ ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി post-independence stated to get influenced by international debates and anthropology and had discussion on the social and symbolic values, on ideas and values, and on the idea of resistance as well as on the concept of post-colonialism. Various Indian concepts such as caste, untouchability, nationalism also developed further. The development of anthropology then was a result of Indiology. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിയോളജി, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി and well as long discussion on cultural continuity as well as the evolving concept of change spanning over several decades. The ethnographies before the independence were mainly centered around the understanding of the tribal societies, while the concept of caste and religion took precedence post 1947.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വളർച്ച ഇന്ത്യയിലെ. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആന്ത്രപ്പോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൽ ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദർ ആർ 7 എമിനന്റ് ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ്, 7 എമിനന്റ് ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ഹു ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ഹൂസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ടു ദ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ജനനത്തിനും അതിന്റെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും സഹായപ്രദമായിട്ടുള്ളത് 7 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത്. അത് ദയാർ SC റോയ്, GS ഗുറെ, NK ബോസ്, DN മജുംദാർ, LR വിദ്യാർത്ഥി, സുർജിത് സിംഗ് ആൻഡ് SC ഡുബെ, SC റോയ് ആൻഡ് SC റോയ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഈ 7 പേരുടെ പേരാണ്. അവർ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് മുന്നോട്ട് വന്നതും ആന്ത്രപ്പോളജിയെ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി. ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വേരിയസ് ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. വിദ്യാർത്ഥി ആൻഡ് സിൻഹ ഡിവൈഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി ഇൻ ടു 4 ഫേസസ്. 4 ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വളർച്ചേനെ വിദ്യാർത്ഥി ആൻഡ് സിൻഹ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ദ ഫോർമേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ്. ആ ഫോർമേറ്റീവ് ഫേസിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1772 തുടങ്ങി 1919 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ഇൻ 1774 അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സർ വില്യം സോൺസ് is taken as point where the scientific study of nature and men in India began. The society published a number of journals which reflected the various tribes and cases of India and detailed the various customs followed. Books by ethnographers were published which were the foundation of the study. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇവിടുത്തെ അതും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായപ്രദമായിരുന്നു. വെൻ ദ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് ഗിവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബ്സ് ഹാവ് ബീൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻസസ് ഡാറ്റ സിൻസ് ദ 1870s. The first attempt to provide a comprehensive anthropological data on caste and tribes was in the census of 1901, which was led by Rinsley. പിന്നെ 2 very important works that came out of the period was the Tribes and Castes of Northwestern Province and Oda by William Crook and the Tribes and Caste of Bengal by Sir Herbert Risley. ഈ 2 വർക്കുകളും ആ സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്. ഇൻ 19th century the common belief among anthropologists in India was that people had descended either from the more advanced Aryans or the more indigenous and primitive Dravidians. Risley in his work discussed how the division among the caste cannot only be explained by division of labor, but rather how it was hierarchical distinction between the fair-skinned Aryans. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായത്. അവിടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫെയർ സ്കിൻഡ് ആര്യൻസ് ഹു വെർ അറ്റ് എ ഹയർ പെഡസ്റ്റിയൽ. അപ്പൊ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവരുടെ ആ കളറിലുണ്ടായത്. നല്ല കളറുള്ളത് മുന്തിയ ജാതിക്കാരും അതുപോലെ കളർ ഇല്ലാത്തവരെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുമായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ലേബർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല കാസ്റ്റ്ലി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് തിയറി ഓൾസോ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ anthropometrical measurements also revealed this distinction between the modern Indians, and his work among the Bengalis showed how some bodily characteristics such as the shape of the nose could be strongly associated with the social status. അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ റേസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് 2 ഡയറീസ് ഇവരുടെ ഹാൻഡ് ബുക്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടായിരുന്നു. റിൻസിലിയുടെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ക്രൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കാസ്റ്റിനെ ട്രൈബായിട്ടും ട്രൈബിനെ റേസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മാറിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ റേസ് വാസ് സംടൈംസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് അനദർ ടൈം ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സംടൈംസ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവരുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയറി നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറേ ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫേസ് തേർഡ് ഫേസ് ആണ്. അത് 1920 ടു 19 സെക്കൻഡ് ഫേസ്, അത് 1920 ടു 1949 ആണ്. ഈ സമയത്താണ് മിക്കവാറും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ആന്ത്രപ്പോളജി ഒരു വിഷയമായിട്ട് എത്തനോഗ്രഫി സ്റ്റഡീസ് വെൻ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് എ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ കരിക്കുലം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ട ഇൻ 1920 ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സിലബസ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി 1947, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലക്നൗ 1950, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗോഹട്ടി 1952, 1938 ജോയിന്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ Indian Science Congress and the British Association also took place, which had in attendance many important national and international anthropologists who discussed the future of the subject in India. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ വർക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് മഞ്ജുംദാർ, അതുപോലെ MN ശ്രീനിവാസ് വർക്ക് ഓൺ മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇൻ മൈസൂർ ഇൻ 1945. അത് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ആന്ത്രോഫോമിക് സ്റ്റഡി in different parts of the country and focused on the racial classification based on the ethnic differences. അതുപോലെ വെരിയർ എൽവിൻസ് published a number of books which are seen as classics within the field. പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ദ അനാലിറ്റിക്കൽ പീരീഡ്. ആ കാലയളവ് 1950 ടു 1919 ആണ്. പോസ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട്, ദ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി വാസ് ഓൾസോ സീൻ. ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ pre-literate isolated society, one that had been the influence of British thought, was replaced. ആ വിചാരങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ച് was replaced during this period with more emphasis on inward thoughts and study of India. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച താഴ്ന്ന പ്രീ ലിറ്ററേറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് സൊസൈറ്റീനെയൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആ ചിന്താഗതികളൊക്കെ മാറി വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് വിത്ത് മോർ എംഫസിസ് ഓൺ ഇൻവാർഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റി എമർജ്ഡ് വിത്ത് ഐഡിയ ഓഫ് വില്ലേജ് സ്റ്റഡി ഗെയിനിങ് മച്ച് ട്രാക്ഷൻ. The work in 1955 by American anthropologist Kim Marriott titled Village India Studies in the Little Community. അതുപോലെ പിന്നീട് ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ നടന്നു. അതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് ഓരോന്നും ഇവിടെ പേരെഴുതി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് NK ബോസ്, SC ഡുബെ മുതലായവർ. അതുപോലെ MN ശ്രീനിവാസ്, സുർജിത് സിൻഹ ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് എത്തനോഗ്രഫിയിലെ അതുപോലെ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലെ. എവാലുവേറ്റീവ് പീരീഡ്, അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പീരീഡ്, അത് 1990 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ്. ഫോർത്ത് പീരീഡ് evaluative period. Post the realization that the British and American anthropological analysis are unable to explain sufficiently the complexity of the Indian society, a need for the reorientation of the discipline was needed. Post the 1990s, Indian anthropology had been much more concerned with the problems of one's own society, and it is a new and novel way of looking at the data that has made Indian anthropology more distinct. അപ്പോൾ ഈ പീരീഡാണ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിനെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത്. അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നാൻ തുടങ്ങി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. There is now an increasing interest in newly emerging field and subfields of anthropology. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആന്ത്രപ്പോളജിയിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡിലും ധാരാളം വർക്കുകൾ നടന്നു. സച്ചാസ് മെഡിക്കൽ, ധാരാളം ഡിസിപ്ലിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സച്ചാസ് മെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എമംഗ് അതേഴ്സ്. Adding to this, the interaction of the discipline with other social sciences, especially sociology, has provided with a unique element of the study. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആഡിങ് ടു ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസും ആരംഭിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ വിത്ത് അതർ സോഷ്യൽ സയൻസ്, മറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസും ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യോളജി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ has provided
provided with a unique element to study. ഒരു പ്രത്യേക എലിമെന്റായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കണ്ട്. In this way, both disciplines now can rely on each other to look at issues pertaining to the tribal, the agrarian and the industrial socio-economic societies. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ രണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻസും, അതായത് സോഷ്യോളജിയും ആന്ത്രപ്പോളജിയും, റിലൈ ഓൺ ഈച്ച് അതർ ടു ലുക്ക് അറ്റ്, രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ലുക്ക് അറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പെർട്ടനിങ് ടു ദ ട്രൈബൽ, രണ്ടു കൂട്ടരും ട്രൈബൽ, അഗ്രേരിയൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സൊസൈറ്റി, കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു, അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഹോളിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ. അപ്പൊ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണഗതി, സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഗോഷെ ബാനർജി 2008 എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി ലെറ്റസ് സം ഓഫ്. എം എൻ ശ്രീനിവാസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി, സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് their own cultures and their own histories. This unique position will help the scholar of today who has studied the others in order to understand the self to now look at self in itself as a valid means of study. Thus, the study of one's own life can also become a case study. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഒരു സ്ഥലത്ത് മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആ നമ്മളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഓൺ ലൈഫ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബിക്കം എ കേസ് സ്റ്റഡി ആകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Analysis thus shows how Indian anthropology has grown and sustained itself over the years. അപ്പോൾ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി വളർന്നതും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ബിഗിനിങ് ഫ്രം എ കൊളോണിയൽ പർസ്യൂട്ട് ആൻഡ് ബീയിങ് ഹെവിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ലേറ്റർ American perspectives, Indian anthropology has managed to grow, survive and thrive on its own strength. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായി മാറി. Due to various historical and cultural reasons that shaped the study of Indian anthropology, the discipline has emerged in the form that it is visible today, and it is important to understand this trajectory.
ଆ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବ୍ଲକ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 6 ଆଉ 7ର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସାରିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ କେନସିଆନ୍ ଥିଓରିର aggregate demand part ମୋଟ ଚାହିଦା କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 3 ସେକ୍ଟର ମଡେଲ, that is government expenditure or G। ତ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ 6ର କିଛି ଭାଗରୁ ଆମେ କିଛି ଭାଗ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସାରିଥିଲେ ଗତ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି ସେ ୟୁନିଟ୍ 6 ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର। ତାପରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଥିଓରି ପଢ଼ିବା ବା ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ 3 ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ହୁଏ। ତ ଆମେ ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହା ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ମାନେ ଯଦି ମୋଟ ଚାହିଦା, ଦେଶର ମୋଟ ଚାହିଦା ଆମେ କହିବା, ତାହା ବେସିକାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ 3 ସେକ୍ଟର କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯଦି ଥାଏ, ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସେକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଏଇଟା 3ଟା ସେକ୍ଟରରୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ବା ଖୋଲା ଅର୍ଥନୀତି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ 4ଟା ସେକ୍ଟର। ଆଜି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେକ୍ଟର ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରି ପଢ଼ିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିକି ହୋଇଥାଏ? କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, এই 3ଟା ମିଶିଲେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଏ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ନିଜର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣେ ନା ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ତାହାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଆଉ ସମଟାଇମ୍ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର, ସଚ୍ ଆଜ୍ ସବସିଡି, ପେନସନ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାଇ ଡି, ମାତ୍ର ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଇନକମ୍, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ୱାଇ ଡି ମିନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍, ମାନେ ট্যাক্স ପରେ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଇନକମ୍। ତାହେଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଇନକମ୍, ମାନେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଟୋନମସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟି ଆର୍ प्लस आई प्लस जी। यहाँ कहीं यहाँ आम पटे वाई डी इजिकल टू इनकम माइनस टैक्स टैक्सेबल इनकम प्लस आमर दैट इज व्हाट एवर एक्सपेंडिचर आम टुवर्ड्स दैट इज एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सब्सिडीज, पेंशन एंड स्कॉलरशिप एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ आमर फाइनल एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन। तापर आम पढ़ी जे गवर्नमेंट कलेक्ट जोटा आम कही जे व्हाट इज द कंजप्शन फंक्शन। हाँ आम लास्ट टाइम कही कंजप्शन फंक्शन कौन है ना, जिते आम से कंजप्शन फंक्शन है सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी वाई प्लस टी आर माइनस टी वाई। ताने आम कंजप्शन फंक्शन with government expenditure जदि कहवा, ताहले autonomous consumption expenditure plus that is your consumption expenditure, that is y income plus total transfer receipts minus the income after tax। तो आम जदि कहवा ताहले कंजप्शन माने आमर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम केमती बढ़िबो
ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର CTR ପ୍ଲସ୍ C1 ମାଇନସ୍ T ବଢ଼ିବ ନା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ total consumption expenditure it is autonomous expenditure ତା ମାନେ receipts that is you know transfer payments of the government change in transfer payment to change in consumption expenditure ତା ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ट्रांसफर बेसी करुच्ची टुवर्ड्स पब्लिक फॉर सब्सिडी अदर अदर जहाँ जहाँ सब तार गवर्नमेंट प्रोग्राम एक्सपेंडिचर बढ़ुची ताले कंजप्शन बढ़ुची लोक मानकर ताले सेटा गोटे पार्ट आ गोटे है कौन ना कंजप्शन आफ्टर टैक्स तो वाई 1 माइनस टी मीन्स टैक्स तो व्हाट इज द इनकम इज मीन्ड फॉर कंजप्शन आफ्टर टैक्स तो ये तीन टा आम कंजप्शन फंक्शन रे आम इक्वेशन देखिले तो सही टाइप आम एग्रीगेट डिमांड जदि कह लास्ट टाइम एगुला सब आम बुझीते तथापि मुझे मन पकई देवा चाहे ताले एग्रीगेट डिमांड जदि आम कह इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C डैश प्लस CTR प्लस I प्लस G प्लस C1 माइनस TY ता माने दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड in other words A dash that is autonomous expenditure plus income after tax consumption after tax through income माने change in income to change in consumption expenditure after tax so after tax is deducted what is the income is there से income रू केते consumption आमे खर्च करछ तो एटा गला इक्वेशन तापर आमे गत थरा जहाँ मु कहितली पुणी मन पकई देवा चाहूचे तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन केमिति होउछ ओपन इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट ता माने जदि गवर्नमेंट हमर गोटे पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर रो गोटे पार्ट ताले एग्रीगेट डिमांड बढ़ुची ताले आमे एठी गत थरा मु मन पकई दोची एग्रीगेट डिमांड ए जो कर्वटा हेतिला विदाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ A2 जोटा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जोटा A2 को आउची एटा इन with government expenditure ता माने government expenditure बढ़िया द्वारा हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ुची सो AD2 includes कहा को अंतर्भुक्त करूची टैक्स आउ ट्रांसफर जोटा हमें कहितले माने टैक्स जदि गवर्नमेंट टैक्स अधिक नेला ताहले हमरो डिस्पोजेबल इनकम कमी जीवो सिमिलरली यदि आम ट्रांसफर अधिक गवर्नमेंट कला लोक मान पाखे तांकर कंजप्शन बढ़िबो तो ये हला हमर सिचुएशन लास्ट आम रही ता माने जतबेले हमर ई टैक्स आउ ट्रांसफर पर निर्भर करछि त हमर एग्रीगेट डिमांड आ से अनुसार इनकम तो एमे एठी देखिबा केमिति गवर्नमेंट रो जो एक्सपेंडिचर चेंज होला परे बदलला परे इनकम केमिति एटा बोधे हमार लास्ट टाइम भी आम टिके आलोचना करथिले पुणी आउथरे मन पकई दोची एठी आपण देखंतु एटा ला 45 डिग्री AD इज इक्वल टू y ता माने एग्रीगेट डिमांड को इज इक्वल टू योर इनकम ता माने मोट चाहिदा आ मोट इनकम देशर एटा इक्वल लाइन 45 डिग्री लाइन तापर आम एठी देखथिले प्रथम एग्रीगेट डिमांड कर्व A एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व A2 A1 एंड A2 जोटा हमर अछि तापर कोन हला एग्रीगेट डिमांड तळे बढ़िला इन टर्म्स ऑफ A2 जोटे देखंतु एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तळे बढ़िला ए अमाउंट रे से अमाउंट रे एग्जैक्ट ए अमाउंट रे Y1 सॉरी Y1 Y2 इनकम बढ़िला जेतेबेले हमर कोन बढ़िला जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड बढ़िला केते ना A1 रु A2 गला ता माने एठी कहूची जेतेबेले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ुची देशर इनकम आउटपुट निश्चित सेतिकी रेट रे बढ़ुची तो एटा हला हमर गवर्नमेंट सेक्टर रे केमिति तार प्रभाव पकोची इनकम ऊपर सिमिलरली आम एठी देखिबा गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मल्टीप्लायर जोटा आम एबे कहिथिले सो मल्टीप्लायर कोन कहिथिला ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम सिमिलरली एठी चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम ता माने 1 minus C plus CT that is 1 or 1 by 1 minus C into 1 plus T ता माने with this change in expenditure or propensity to consume change in your what is that income तमर देशर आय केते बढ़ुची
ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଟୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ବଢୁଛି କାହିଁକି ନା ଦେଶର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ଆମେ ପଢେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ট্যাক্স ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିରେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ଫେଜ୍ ମାନେ ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜନେସ୍ ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ टैक्स नौचे बा टैक्स डबल होचे सो दैट इनकम इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू तमने तो टैक्स बढ़ौचे ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ुचे ताबने कोन रेवेन्यू बढ़े तो टैक्स बढ़ी गला कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड सिमिलरली जेतेबेला हमर रिसेशन फेज होची बिजनेस साइकिल रे सेतेबेला हमें कोन कहले ना टैक्स बर्डन को कमे देवा द्वारा कोन हला ना लोक मानकर जो डिस्पोजेबल इनकम बा ଯେତେବେଳେ ତାର ଆୟ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସକ୍ ଆବଜର୍ଭ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମି। ଏତିକି ଆମେ ଗତ ଥର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍। ତା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କ'ଣ ନା ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ सरकारी खर्च बढ़ुची चेंज होची आउ टैक्स रेट चेंज होची तार इम्पैक्ट तार प्रभावटा केमिति पड़ुची। तो आमे जानिछि गोटे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो तार पॉलिसी अच्छी नीति अच्छी फिस्कल नीति से जो फिस्कल पॉलिसी टूल्स टा कोन ना दैट रिलेटेड टू थ्री थिंग आमे कहबा कोन ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट ट्रांसफर एंड टैक्स रेट ता माने फिस्कल पॉलिसी इनक्लूड्स गवर्नमेंट खर्च आउ गवर्नमेंट ट्रांसफर कर जो कहते ट्रांसफर पेमेंट जो कर सब्सिडी आउ पेंशन ये सब तापर टैक्स रेट ये तीन टा को केमिति चेंज कले फिस्कल पॉलिसी रे चेंज हुए सेटा हमें आज देखिबा। तो गवर्नमेंट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टूल्स एज ए सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी एज पर द सिचुएशन ता माने सिचुएशन धरा जो गोटे रिसेशन समय अच्छी जिते मांदा अवस्था अच्छी से कौन हम ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग टा बढ़ा जिते भल देशर अर्थनीति भल चली से प्रोग्रेसिव टैक्स बा टैक्स रेट बढ़ाई पार तो यही जिनसा परिस्थिति अनुसार हमको निया जाए। तो नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन एन इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट जोटा मुझे कही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कही लास्ट टाइम भी से कथा होते जितेबाला कौन ना जति आमर एग्रीगेट डिमांडटा बढ़ुची बिकज ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी डैश ता माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ए डैश 0 टू ए डैश 1 एतिकी परसेंट बढ़िला ता माने डिमांडटा बढ़िगला ए डी 0 रु ए डी 1 हैला ता माने जेतेबेले डिमांड बढ़िला ए एक्सटेंट रे इनकम बढ़िगला y0 टू y1 ता माने चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो सरकार खर्च कम बढ़िया द्वारा देशर आय बढ़िला एटा गोटे मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक अच्छे तो आम ए देखा इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग जोटा मुझे कही बर्तमान जस्ट आम से आलोचना करते चेंज इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग जोटा कि डेल्टा जी डैश। अच्छा यहाँ देख तार इक्वेशन टा इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ता माने गवर्नमेंट जितेबाला एक्सपेंडिचर बढ़ाऊँगी ये माने एग्रीगेट डिमांड से रेट रे बढ़ुची जी रेट रे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च सरकारी खर्च बढ़िला से मोट चाहिदा बढ़ एग्रीगेट डिमांड बढ़ ताले कौन है ना डेल्टा वाई 0 दैट इज चेंज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी डैश प्लस C1 minus T into delta Y0 ता माने व्हाट इज द कंजम्पशन आफ्टर द आमे जेतेबेले देशर इनकम रो टैक्स कटि देला पर जो डिस्पोजेबल इनकम रो केते जणे खर्च करूची सेही अनुसार हमर डिमांड बढ़ुची बा
डिमांड बढ़ से जो अनुसार डिमांड बढ़ियो से अनुसार इनकम बढ़ियो ता माने हमर देशर इनकम बदलिबो जेतेबेले गवर्नमेंट रो खर्च बढ़िबो आउ टैक्स पर कंजम्पशन केते बढ़ुछि टैक्स पर इनकम केते पार्टा लोक माने कंजम्पशन करूछंती और डिस्पोजेबल इनकम रो केते पार्टा हमें खर्च करूछे ता माने we have assumed that C dash, T R dash and I dash are constant than autonomous. It is not ମାନେ it is independent of change in income मुझे କହିଥିଲି ତ change in income ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲେ autonomous so thus change in equilibrium income is equal to delta y0 is equal to 1 minus 1 minus c into 1 plus t delta g ତ ମାନେ with change in government expenditure at this rate that is MPC marginal propensity to consume with government expenditure then say answer change in income तमने एटा गोटे मल्टीप्लायर सो at what rate हमर केते रेट रे केते प्रतिशत हमर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िले केते प्रतिशत हमर देशर इनकम बढ़िबो with this ratio of propensity to consume ता माने अल्फा g और जोटा कहूँ हमें मल्टीप्लायर डेल्टा g that means at what rate the government expenditure increasing with the change in income now हमें सेकंड जिनस कहबा सेकंड पार्ट हला चेंज इन इनकम टैक्स हमें वर्तमान देखिए अदर टूल कौन जे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िले हमर डिमांड बढ़िला ठीक अछि आ गोटे हूँ इनकम टैक्स जी चेंज हो ताने जदि इनकम टैक्स जदि बढ़िला ताले आमे कोन कहबा डिस्पोजेबल इनकम टा कमिबो कहते डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम आफ्टर इनकम टैक्स इज पेड जेतिकी टैक्स टिकस देला लोक मैंने जी पाखे रहा पैसा से सेतिकी तार आय जोटा कि से खर्च करने प्रस्तुत अच्छी ता माने जदि इनकम टैक्स टाको आम बढ़ईदेवा ताले डिस्पोजेबल इनकम टा कमिज से अनुसार आपणकर एग्रीगेट डिमांड उपर निर्भर कर तो ये से देखिले जितेबाला ये कौन है देखो एग्रीगेट डिमांड AD0 AD1 तो एग्रीगेट डिमांड केतले बढ़िला ना टैक्स जिते कम so diagram shows the effect of reduction in tax rate then a tax rate that kamila this means it means there is a decrease in D tax kamila which in turn increase the slope of aggregate demand so tax kamila disposable income बढ़िला disposable income बढ़िला माने aggregate demand बढ़िला so initial equilibrium income केते थिला ना AD0 रे ना E0 थिला एबे एग्रीगेट डिमांड AD1 हला केमती ना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी गला काहे कि ना इनकम टैक्स कमिला ताले हमर जतबेले डिमांड बढ़िला से अनुसार एट कोन हला ना इनकम बढ़िला ता माने टोटल एक्सपेंडिचर बढ़िले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो इनकम टैक्स कमे देले बी एग्रीगेट डिमांड कम बढ़ी so as the income tax rate decreases the equilibrium income and output increases ता माने जदि इनकम टैक्स बजेट रे कौन करा जाए ना गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब टाको बढ़ाई दियंती ता द्वारा कौन हम ना लोक मानक पाखे पैसा अधिका रहिबो खर्च करिया पई ताले लोक माने खर्च कले कौन हम ना देशर जो वृद्धि हम माने आर्थिक वृद्धि हम कहीं ना प्रोडक्शन डिमांड जदि चाहिदा बढ़िला लोक माने डिमांड जो डिमांड बढ़ियो सप्लाई बढ़ियो तब चाहिदा बढ़िले आम जोगाण भी बढ़िबो ताले एटा हला हमर सेकंड पार्ट सो आम एटी कोन देखले ना देयर आर टू कंपोनेंट्स इन एग्रीगेट डिमांड एबे जस्ट हम सही कथा कहउतिले आम पाखे दीटा कंपोनेंट रहिला कोन एग्रीगेट डिमांड रो माने मोट चाहिदार एग्रीगेट डिमांड रो इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर दीटा पार्ट कौन गोटे पार्ट है चेंज इन स्पेंडिंग एट इनिशियल लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू रिडक्शन टैक्स रेट
ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କମି ଯାଉଛି, ଟିକସ ହାର କମୁଛି, ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲ ଲେଭେଲ ଅଫ ଇନକମ୍ ବଢୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ବି ବଢିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହାୟର ଇନକମ୍। ତା ମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢିଲା ତାହେଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ବି ବଢିବ। ତାହେଲେ ବାଇ କମ୍ବାଇନିଂ ଟୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆମର ଇକ୍ୱେସନଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖିବା। डेल्टा y0 is equal to minus cy delta t plus c1 minus t delta y0. So where t is the new tax rate, as the tax rate change your income is changing, so y0 is equal to 1 minus 1 by 1 minus c plus ct into a autonomous expenditure a dash. So delta y0 by delta t माने इटा देखो चेंज इन टैक्स टू चेंज इन इनकम इज इक्वल टू माइनस सी by 1 minus c plus ct square into a dash. So a dash is equal to y0 into 1 minus c plus ct. तो ए इक्वेशन रे अनुसार हमें देखिले चेंज इन टैक्स एंड चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन output and income. The national income determination in an open with government जो हमें कहले एटा closed economy नुए open economy, that is y0 is equal to ctr plus a dash divided by 1 minus c plus ct, where ctr is separately written as a comprising of autonomous spending, and a reduction in transfer would lower the equilibrium output and vice versa. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପେମେଣ୍ଟଟା କମେଇ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ଇନକମ୍ କମିଯିବ, କାହିଁ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରିସିଭ ପେମେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ହେଲେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ସୋ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ୱିଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଦ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ ଅପୱାର୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପେମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ताहले कौन हम डिमांड कर्वटा ऊपर को जीव, तापर फॉल इन ट्रांसफर जो ट्रांसफर कमी जीव डिमांड कर्वटा तल को आसो, ताले इनकम कमी जीव। सो गवर्नमेंट रो बजेट मु जोटा कहउतली व्हाट इज गवर्नमेंट बजेट, ताने हम जोटा कहबा हम जो फिस्कल पॉलिसी कहउचे, फिस्कल पॉलिसी इज द माने हमें कौन पाई निया जाए ना, गवर्नमेंट चेष्टा करिवो, गवर्नमेंट चेष्टा करिवो सब सरप्लस हो, ता माने तार रिसिप्ट गवर्नमेंट जा आय करुची ता व्यय ठारू अधिक हवा दरकार, एटा हला मुख्य तार लक्ष्य। बजेट इज द रेकर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जोटा मु कहली बजेट कोन ना तार गोटे रेकर्ड माने केमिति रखा जीवो सब रेवेन्यू को पटे आसुची को पटे एक्सपेंडिचर जाउची, गोटे रेकर्ड तार रखा गला। If the government is experiencing budget deficit, government रा budget deficit केते होला हो, the government is spending more than earning। तो क्वेश्चन एटे हला जदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करची मोर देन अर्निंग ताले कोन हो, बजेट सरप्लस कमी जो, तन वर्तमान कोहाच जदि बजेट रो सरप्लस कमिले बा बजेट डेफिसिट हला ताले कोन हो, एटा कोन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़िला माने बजेट डेफिसिट हला, ता माने एटा कोन ठीक जिनस, ता माने गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बढ़िले बजेट डेफिसिट बढ़िबो, आउ ता पई देश पई एटा ठीक नुहे, एटा केते दूर सत्य सत्य। हम यदि ए बाटरे कहबा जदि गवर्नमेंट रो डेफिसिट बढ़िला ता माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ुची, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िले तार मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़िबो, ता माने डिमांड बढ़िले ताले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट बढ़िला, इनकम लेवल आउटपुट रहला माने पुणी आउटपुट बढ़िला माने टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट रे बढ़िला, ता माने हमें बेले बेले कहउचे जे बजेट डेफिसिट आ सरप्लस दीटा जाक ठीक माने कोन कोटा भी माने गवर्नमेंट रो प्रॉब्लम तैयारी करू नाही, कहीं ना बजेट सरप्लस हबाटा भी ठीक, जदि गवर्नमेंट रो बजेट डेफिसिट होउची
ऑल कारण तार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ुची सेटा भी एते दूर क्षतिकारक नुहे कहीं ना गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाऊँगी से गोटे नीति आर्थिक नीति थाए जितेबाला आमर मांदा अवस्था चले गवर्नमेंट जानी जानी गवर्नमेंट डेफिसिटा बढ़ाए बढ़ीज ऑटोमेटिक बढ़ीज बढ़ाए तो ना ऑटोमेटिक बढ़ीज जो बढ़ से डिमांड बढ़ डिमांड बढ़ले इनकम बढ़ इनकम बढ़ले पुणी आय बढ़ तो ये आम डेफिसिट फाइनेंसिंग मेथड भी गोटे आम नहीं था तो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर कौन कहूँ ना इफ द गवर्नमेंट रेजेस टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट परचेज बाय द सेम अमाउंट ताले वेयर आमर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ताले बजेट सरप्लस केतबेले हम ना जितेबाला रिसीप्ट अधिक हम पेमेंट ठार डेफिसिट हम जो रिसीप्टा कमिज तार पेमेंट ठार तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आम देखा अल्फा जी इजिकल टू 1 by -1 c और डेल्टा y0 इजिकल टू 1 - c डेल्टा g सिमिलरली फॉर द चेंज इन टैक्स रेट टैक्स मल्टीप्लायर कौन ना अल्फा टी तो आम यदि कहवा आम दीटा जिनस मल्टीप्लायर रे तुमको आपन जे इनकम चेंज हम देशर केतबेले ना गवर्नमेंट जो सेक्टर आसो गवर्नमेंट जो सेक्टर प्रेजेंट कर देश गवर्नमेंट सेक्टर जो इनक्लूड हम तार डिमांड बढ़ कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ देशर डिमांड बढ़ मैं चाहिदा बढ़ कहीं गोटे पार्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ आउटा टैक्स तमाने टैक्स रेट भी टैक्स मल्टीप्लाई तमाने टैक्स जो बढ़ से गवर्नमेंट इनकम बढ़ तो चेंज इन टैक्स टू चेंज इन इनकम तो आम ये देखिले चेंज इन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू 1 by 1 - c into -c delta into delta t dash is equal to -c 1 - c delta t. This is the final. So change in government expenditure and tax rate यदि आम एटा एबे एही बाटरे देखिबा जे चेंज इन इनकम वाला केमिति ना चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर at certain rate multiplier with a multiplier rate and change in tax with certain multiplier rate सब किछटा को रेट रे चेंज करछि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बा देशर खर्च आ गोटे केते रेट रे टैक्स चेंज होछि तले ए दुईटा को मिसिला पर हमर गवर्नमेंट देशर इनकम बढ़ुछि ता माने डेल्टा जी इनटू डेल्टा सॉरी अल्फा डी into delta g plus alpha t plus delta g that is delta g is equal to delta t if it is like this ताले हमारा इक्वेशन टा चेंज हला यदि डेल्टा g is equal to समान हला डेल्टा t ताले हम एटी को कॉमन ले ना डेल्टा g कॉमन नहीं गले डेल्टा अल्फा g plus डेल्टा t तो माने चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर with respect to government expenditure and tax will lead to income. So आपको हमें यदि अदर वे देखिबा कोन लिखाई परिबो ना 1 by 1 minus c plus minus c by 1 minus c into delta g जोटा कि हमें एटी डेल्टा t गोटे परिबो डेल्टा g गोटे परिबो ता माने लास्ट को हमें या देखिले जे चेंज इन इनकम will be with the change in government sector by 1 minus c by 1 minus c तान माने चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊचे ताल इनकम बढ़ुची विथ सर्टन रेट केते रेट ना देती रेट रे हमर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ुची अच्छा डेल्टा ता माने लास्ट को हम देखिले डेल्टा y एटा कटि गेला डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा g ता माने एटा हला इक्वेशन दा इक्विलिब्रियम दैट change in government expenditure to change in income. So we found that output rises exactly by the amount of the increase in government spending. ता माने एठी मल्टीप्लायर कोन कहला ना
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च जेतिकी रेट रे बढ़िबो जेतिकी प्रतिशत बढ़िबो से सही प्रतिशत रे हमर देशर इनकम बढ़िबो सो thus delta y by delta g is otherwise known as balance budget multiplier which is equal to 1 आमे वर्तमान यूनिट 6 को एटी परिसमाप्ति करले तो हमर परवर्ती यूनिट हैला जोटा कि यूनिट 7 जोटा कि एक्सटर्नल सेक्टर माने आमे जदि बाहर देशर आय माने खर्च आमे बाहर देश को केते पेमेंट करचे बाहर देश केते आय करचे केते व्यय करचे से अनुसार आमे आम देशर डिमांड भी बढ़ुची तो आमे कही गोटे एग्रीगेट डिमांड टा भी इंक्लूड करचे एक्सटर्नल सेक्टर से एटा कहूचे 4 सेक्टर मॉडल तो लास्ट आमर जो पार्ट है एग्रीगेट डिमांड है एक्सटर्नल सेक्टर तो आफ्टर आमे जतले यूनिट रे कौन पढ़ा जमती आमे यूनिट 6 रे आमे पढ़िथिले गवर्नमेंट सेक्टर सिमिलरली आम एठी यूनिट 7 है एक्सटर्नल सेक्टर तादर कौन लिखा ना टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लो इन एन ओपन इकोनॉमी आम एटा ओपन इकोनॉमी कहूचे माने क्लोज इकोनॉमी नुह जेहेतु एक्सटर्नल सेक्टर अच्छी आम अनुमति देचे बाहर देशर बिजनेसमैन मान को अलाउ करछे देश को आम देश को आसवा बिजनेस करने बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अलाउ आम करें तो टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लो इन एन ओपन इकोनॉमी केमितिया फ्लो जाउची माने इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और माने ट्रांसफर रिसीट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आम करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आरि ऊपर पढ़ा ताले एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट ता माने एठी आम पढ़िबा नेट एक्सपोर्ट कोन ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो हमर बेले बेले नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हम बेले बेले नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव भी हम केतेबेले पॉजिटिव हम ना एक्सपोर्ट जेतेबेले इंपोर्टर अधिक आइजो ताले नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव तो एक्सपोर्टा कमी जीव इंपोर्टर ताले पॉजिटिव हम नेगेटिव हम तो एटा पढ़िबा ता माने जेतेबेले नेट एक्सपोर्टटा अधिक हबो ताले हमर मल्टीप्लायर अधिक हबो बा डिमांड एग्रीगेट डिमांडटा बढ़िबो नेशनल इनकम से कथा जातीय आयर जेतेबेले आमे कलना करथिले बा एस्टिमेशन करथिले पढ़िथिले सेतिबेले कहिथिली जे जातीय आय निर्भर करुची टोटल हमर मोट चाहिदा उपरे से चाहिदा ला सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट से जो नेट एक्सपोर्ट माने तो पॉजिटिव होबो ताहले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो एग्रीगेट डिमांड बढ़िले नेशनल इनकम बढ़िबो डिस्क्राइब द एग्रीगेट डिमांड कर्व हां ए जो हमें नेट एक्सपोर्ट हल्ला परे पुनी एग्रीगेट डिमांड कर्वटा चेंज हो जेमती आमे प्रत्येक थर पढ़िले जे गवर्नमेंट रे एक्सपेंडिचर बढ़िले तार एग्रीगेट डिमांड कर्वटा चेंज हो सिमिलरली एक्सटर्नल सेक्टर जदि कौन जदि डिमांड बढ़िबो से बा एक्सपोर्ट बढ़िबो हमर ताहले एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़िबो देन तापर लास्ट को हमें पढ़िबा एई यूनिट रे फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन एन ओपन इकोनॉमी ता माने एठी पुनी आउटपुट इनकम डिटरमिनेशन हम तो से ही पढुचे जातीय आय निर्धारण तत्वर केन्सियन जो केन्स जो तत्व देइछंती तार एटा लास्ट शेष भाग जोटा कि हमें पढुचे एक्सटर्नल सेक्टर ऐड हैला मिसिला परे जेतोले एग्रीगेट डिमांड बढ़ुची बा मोट चाहिदा बढ़ुची ताहले हमर मोट इनकम देशर इनकम बढ़िबो तो एटा हला लास्ट सेक्टर बा लास्ट पार्ट ऑफ द हमर नेशनल इनकम डिटरमिनेशन केन्सियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अच्छा आमे जो प्रथमे कहले प्रथमे आमे पढ़िबा टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ एन ओपन इकोनॉमी ता माने केते प्रकार फ्लो हबो गोटे हमर ओपन इकोनॉमी तो आमे देश को जो आमे अर्थनीति को जेतबे खोला कर दोचे खोला अर्थनीति रे कोन होची ना डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंट्स किए ना हाउस होल्ड फार्म एंड गवर्नमेंट आगे में जानी छे ए माने सब आरि थ्रू रे तो आमे
ବାହାର ଦେଶରେ ଆମର ଆମେ ବିଜନେସ୍ ବା ବେପାର କରୁଛେ ବା ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କରୁଛେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ସେକ୍ଟର, ଫାର୍ମ ସେକ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର କ'ଣ external, that is called domestic economic agents, and that is come under open economy. When we subtract import from export, we obtain net export. ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଲେସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତାମାନେ କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ପଜିଟିଭ ହେବା ଦରକାର କି ନେଗେଟିଭ ହେବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ପଜିଟିଭ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ବଢ଼ିଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ହେବ। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ବେଶୀ କରିବା। କ'ଣ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛେ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରୁଛେ, ଆଉ ସେବା ସର୍ଭିସେସ୍ ବି ରପ୍ତାନି କରୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଇଟି ବେସିକାଲି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର। ତ ଆମ ଦେଶର ଆୟଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରୁ। ସିମିଲାରଲି ଆମ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ମିଂ ସେକ୍ଟର, ଫାର୍ମିଂ ଗୁଡ୍ସ ଆମର ବା ସ୍ପାଇସେସ୍, ଯାହା ଯାହା ଆମ ଦେଶର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଗୁଡ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆୟ ପାଉଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଧିକା ଆସିବ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମିବା ଦ୍ୱାରା ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ when export exceed import, and net export is negative when exports are less than imports। এটা ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଜିଡିପି ଆଣ୍ଡ ଜିଏନପି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଢ଼ିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜିଡିପି ଆଉ ଜିଏନପି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଜିଡିପି ଆଉ ଜିଏନପି ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ନା, ଜିଡିପି କହିଥିଲା ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଜିଏନପି କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜିଡିପି ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆବ୍ରଡ୍, ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ କେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନକମ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ଆମ ଦେଶରୁ କେତେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନକମ୍ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ରେଣ୍ଟ, ୱେଜ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ବାଟରେ କେତିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆୟ ଆସୁଛି, କେତେ ଦେଶ ଆମ କେତେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଜିଏନପି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ it is ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆମ ଦେଶର ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ କେତେ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ କେତେ ଇନଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ବା କେତେ ଡଲାର ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ବାହାରୁ, ଆଉ ଆମ ଦେଶରୁ କେତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କେତେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ କହିବା ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ତାମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ୱିଥ୍ ଅଦର ଦେଶ ସହିତ ବା ଅଦର ଅର୍ଥନୀତି, ଯେମିତି ଭାରତର ଯଦି ହେଲା ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଭାରତର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନେଣଦେଣ ଅଦର ଦେଶ, ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯାହା ନେଣଦେଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କହିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। କ'ଣ ନା ତାର ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ଆସୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଶେଷକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛୁ।
देखिए करेंट अकाउंट कौन ना रेकर्ड ऑफ फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बेसिकली थ्रू ट्रेड एंड इनविजिबल्स देखत ताने आमे अन्य देश को केते रप्तानी करछु द्रव्य आउ केते सेवा इनविजिबल्स जोटा कि टैंजिबल नहीं जोटा हमें माने देखा जाए नहीं जोटा बट इन एटा गोटे बिजनेस ता माने आम देशरू अन्य देश को केते द्रव्य जाउछि आउ केबे हमें केते रप्तानी हम सेवा करछु आउ केते आम देश को द्रव्य आसुछि आउ सेवा आसुछि तो ये करेंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो कहती एंड बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल टुगेदर कॉल्ड करेंट अकाउंट ता माने करेंट अकाउंट रे ट्रेड अकाउंट था और इनविजिबल अकाउंट माने विजिबल ट्रेड इनविजिबल ट्रेड मिसी गला पर एटा करेंट अकाउंट विजिबल ट्रेड कौन ना जिनस पत्र बा आमे जाउछु गुड्स एंड कमोडिटीज इनविजिबल कौन ना सर्विसेज तो एई दीटा मिसी गला पर आमे कहूचे कौन ना करेंट अकाउंट तापरे करेंट अकाउंट रे कौन कहतिली हां एबे कहला तले करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल्स सिमिलरली आउट अकाउंट रहिला कौन कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर परचेज एंड सेल ऑफ रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स ता माने एटा गोटे फाइनेंशियल एसेट रो नेणदण तेणु देयर आर केते प्रकार कैपिटल अकाउंट रे कौन कौन हेड अछि ना एक्सटर्नल असिस्टेंट जेता हम अन्य देश रो किछिटा सहाय्य मिलुछि हमको सेटा कैपिटल अकाउंट रे आसुछि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सेटा कोन आम देश को अन्य देश रो आमे जो उधार आनुछि बोरो सेटा भी कैपिटल अकाउंट रे आसुछि तीन रे कोन ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट आमे किछिटा शॉर्ट टर्म क्रेडिट मान अन्य देश रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रो बा बैंक रो आमे किछि लोन आनुछि शॉर्ट टर्म लोन दरकार पड़े आम लॉन्ग टर्म लोन भी आणुचे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ठारू तो सेटा भी बहुत शॉर्ट टर्म तापर बैंकिंग कैपिटल अदर बैंक आम देश रे कौन कौन माने कैपिटल इन्वेस्ट कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आम देश बाहर देश रो इन्वेस्टर विदेशी पूंजी जो निवेश करटा कहती फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तेणु जो पुंजीटा आम देश को आसूची ये दी प्रकार एफडीआई एफआईआई रे दैट कम्स अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से द्वारा भी माने फॉरेन एक्सचेंज आम देश को आसूची आउ गोटे अदर फ्लो तो यहीटा को सब जहाँ रेस्ट ऑफ द जिनस मिसला कहवा कैपिटल अकाउंट आम जदि आम देशर बैलेंस ऑफ पेमेंट कथा कहवा ताले बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस अच्छी किंतु करेंट अकाउंट रे डेफिसिट आउ कैपिटल अकाउंट रे सरप्लस ता माने आम देश रो अन्य देश को कौन जाउची जो ट्रेड जो आमे जिनस पत्र जाउची सेटा माने एक्सपोर्ट कम होउची अन्य देश रो आम देश को इंपोर्ट अधिका होउची और सर्विसेज सिमिलरली दिटा का मिसी गले हमें कौन कहवा ना करेंट अकाउंट रे डेफिसिट होउची बट कैपिटल अकाउंट रे सरप्लस काहे कि ना आम देश रो अन्य देश को जेतिकी कमर्शियल बोरोइंग जाउची बा एक्सटर्नल असिस्टेंस बा कमर्शियल बोरोइंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंकिंग कैपिटल सब नेट माने कौन ना केते आम देश रो तांक देश को जाउची तांक देश रो आम देश को आसुची जदि हमर इनफ्लोटा आउटफ्लो ठारू अधिका हम तार सरप्लस इनफ्लोटा आउटफ्लोटारू बेस माने इनफ्लोटा आउटफ्लोटारू बेसी हम तामाने आम देश रो अन्य देश को आउटफ्लो हो जाउची जोटा माने फॉरेन एक्सचेंज टा इनफ्लोटा तांक देश रो आम देश को आसु तामाने इनफ्लो जतो बडा होची अधिका आउटफ्लोटारू सरप्लस हम ताले एमे एठी देखिले कौन ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो बा अदर फ्लो एगुला सब मिसई देले आमे नेट कैपिटल अकाउंट रो जति की हबो ता ठारू हमर माने नेट ता सबले पॉजिटिव ता माने एठी हमें देखियो सब पॉजिटिव अछि ताने पॉजिटिव माने आम देश रो अन्य देश को कम जाउची माने फॉरेन एक्सचेंज अन्य देश रो आम देश को अधिक आछि जेमते एठी हमें माइनस अछि नेगेटिव
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାଇକି ଦେଶର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ବି କରେଣ୍ଟଲି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମର ବିଓପି ପୋଜିସନ 2018-19ରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଆଇଟମ ଏଇଠି ନେଲେ ଏପଟେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫର ଗୁଡ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ। ତା ମାନେ କେତେ ଦେଖ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ରହୁଛି 5,17,519 ମିଲିୟନ US$। ସିମିଲାରଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ ରହୁଛି 3,37,237 ମିଲିୟନ US$। ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ BOT 1-2 ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତା ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ତା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତା ମାନେ that is net export is positive negative। Similarly ଆମେ ଏଠି ଗଲେ ଇନଭିଜିବୁଲ ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକା ଅଛି। ଆମେ ବେସିକାଲି ସର୍ଭିସରେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛେ, ନେଟଟା ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି 1,23,026 ମିଲିୟନ ଆଇଟି ବଗେରା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି 3-4ଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ଯେ 1,23,000 ଏଠି ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଆସିଗଲା କେତେ ଦେଖ ଏଠି 1,80,000 ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇନସ୍, ତା ମାନେ 57,012। ତାହେଲେ ସର୍ଭିସରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ଗୁଡ୍ସରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଡେଫିସିଟ୍। ତା ମାନେ 2018-19ରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 57,257 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଡେଫିସିଟ୍। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ଦେଖ ପଜିଟିଭ 3,413 ମିଲିୟନ US$। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କମର୍ସିଆଲ ବୋରୋଇଂ ନେଟ୍ ମାନେ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଇନଫ୍ଲୋ କୁ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ନା ହେଇ ପଜିଟିଭ, ତାହେଲେ 10,416। ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ରେଡିଟ୍ ପୁଣି ପଜିଟିଭ, ମାନେ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଧିକା ଆଣୁଛେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ରେଡିଟ୍। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେଟ୍ ଅଲସୋ ଅଧିକା 7,433। ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅଧିକା 30,094 ମିଲିୟନ US$। ତା ମାନେ ଆମେ ଅଦର ଯୋଉଟା ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ତ ମିଶେଇଦେଲେ 1,026 ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ଦେଖିଲେ ନା 54,403। ତା ମାନେ এইটা ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର 54,000। କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡେଫିସିଟ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 57,257। ତା ମାନେ ଏରର ଆଣ୍ଡ ଓମିସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କହିଲେ ଦେଖିବା -3,339। ତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବର୍ଷ ଆମର BOP ପୋଜିସନର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ଖରାପ ଥିଲା ବା ନେଗେଟିଭ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ବେସିକାଲି ଯେତିକି ଆମେ ପାଉ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି ପାଇନୁ। ବଷ୍ଟ ड्यूरिंग द कोविड और प्री कोविड यही टाइम रे बेसिकली आम कैपिटल अकाउंट से भल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एत भल डिफरेन्सटा बहुत अधिका अच्छी ट्रेड रे जो देखो 1,80,283। तो युवा सब देखिले आम जापर आम बालान्स ऑफ पेमेंट बट मैक्सिमम टाइम आम बालान्स ऑफ पेमेंट पोजिशनटा सरप्लस कहीं कैपिटल अकाउंट रे आम बहुत किसी अधिका आम रिसीव करुचे कम बाहर को जाऊँ। तो एबे आम नेक्स्ट आम परवर्ती जिनस परवर्ती आम आलोचना करवा इक्विलिब्रियम आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ता माने आमे जेतोले कहले एग्रीगेट डिमांड र इक्वेशन मन पकई दियंतु हम 3 सेक्टर रे कोन थिला ना AD = C + I + G हंगी नै। ता माने एबे कोन हला प्लस x - m। ता माने जेहेतु आमे फॉरेन सेक्टर टा को आमे ऐड कर देले बा एक्सटर्नल सेक्टर ऐड कर देले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टा को अलाउ करले ताले नेट एक्सपोर्ट ऐड हो गेला। ता माने एग्रीगेट डिमांड टा केतेले बढ़िबो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓପନ ଇକୋନୋମି ତ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ତା ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ
automatically demand of Indian commodity will increase in outside बुझेगा ता माने आमर चाहिदा आम देशर द्रव्य आउ सेवार चाहिदा अन्य देश रे बढ़िबो काहे ना नेट एक्सपोर्ट अधिक ता माने नेट एक्सपोर्ट ये कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग मैं जो कहते नेगेटिव सब गुड़ा सी आई जी सब जगह डाउनवर्ड स्लोपिंग thus the gap between C and CIG and CIG net plus net export narrows down the increase in output. So we can describe aggregate demand in this figure and latter part. So in the figure you can see here, this is the figure, will come back. So okay, now you see this is C plus I plus G. आपण एटी देखंतु जोटा कि आमे 3 सेक्टर मॉडल रे एटा डिमांड कर किंतु एबे डिमांड कर कोन हला ना C plus I plus G plus N X नेट एक्सपोर्ट ता माने हमरो ए जो आगे के डिमांड थिला ता देरे आउ टिके बढ़ी गेला कोतरे ना नेट एक्सपोर्ट ता आड हे गेला ता माने जो नेट एक्सपोर्ट ता बढ़ुची सेते बेले हमरो एग्रीगेट डिमांड और मोट चाहिदा बढ़ुची देशर ताले काहे कि ना अन्य देशर लोक माने पॉजिटिव आवा दरकार नेट एक्सपोर्ट ता पॉजिटिव आवा दरकार नेगेटिव नहीं तो जेतले नेट एक्सपोर्ट ता पॉजिटिव हे गेला ता माने हम देशर रप्तानी आमदानी ठारू बढ़ी गेला ताले आम देशर जिनिस अन्य देश रे बेसी सप्लाई अन्य देश से अधिक पठेलु ता माने अन्य देशर लोक माने आम देशर जिनिस को बेसी चाहिदा करछन ता माने अगेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज कला ता माने C plus I plus G plus NX माने प्लस जेतबेले बढ़ी गेला सेतबेले एटा पैरेलली हमारा डिमांड कर्वटा एग्रीगेट डिमांड कर्वटा ता माने एटा AD1 एटा AD2 ता माने एग्रीगेट डिमांड कर्व जो चेंज होउची AD1 और AD0 रु AD1 होउची जोटा भी नहीं पारिबे आपण माने ताले कोन हबो इक्विलिब्रियम पॉइंट एटा को आपण ई लिखि परिबे एटा E1 लिखि परिबे ताले इक्विलिब्रियम चेंज हला गोटे पार्ट रो गोटे पार्ट चेंज तो इक्विलिब्रियम चेंज होउची ताले कोन हबो ना देशर आय बढ़ुची सब हम कहचे y मीन्स इनकम तो y डैश रो y2 डैश तो आम ये देखिले व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग टोटल इनकम और नेशनल इनकम इज इंक्रीज्ड ताले देखिबा कोन लिखा हला सेम जिंस तो आमे बे कहले इट इज बिकॉज ऑफ नेट एक्सपोर्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग thus the gap between CIG and CIGNX narrows down ता माने गैप टा कम होची with increase in output so we describe a curve then in figure we have shown C plus I plus G curve that is aggregate demand curve in 3 sector model and we have added NX to it so that there is a shift in aggregate demand curve जोटा मैं एबे कहतली आमे NX टा ऐड कर देले ता द्वारा कोन हला ना हमर एग्रीगेट डिमांड टा पुनी बढ़ी गला ताले एटी कोन हला यू शुड नोटिस दैट इट इज नॉट पैरेलल शिफ्ट इट इज बिकॉज़ NX curve is downward sloping thus the gap between CIG and CIGNX narrows down with increase in output जेतले आउटपुट टा बढ़ुची एटा नैरो हो जाउची change in output is more than change in demand when there is no external sector the economy was a closed economy and external sector nahi mane kono तीन सेक्टर इकोनॉमी एटा क्लोज इकोनॉमी माने खोला इकोनॉमी माने बंद इकोनॉमी में करछे देयर इज ए नो एक्सटर्नल सेक्टर देन इकोनॉमी वाज क्लोज्ड सो इक्विलिब्रियम आउटपुट वाज y1 जोटा हम कहउतली y1 केतेबेले थला तले एटा क्लोज इकोनॉमी डिमांड रे एति थिला ओपन इकोनॉमी हले डिमांड बढ़िला ओके सो हाउएवर व्हेन इकोनॉमी ओपन अप देयर इज एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट फ्रॉम y1 to y2 तो एबे देखिबा कोन y1 to y2 ताले बढ़ी गेला तो चेंज इन
demand with respect to change in export, that is called net export, will lead to change in income. ତା ମାନେ this is multiplier effect. ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ସ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶର ଇନକମ ର ଆଉଟପୁଟ ବଢିବ, ନଟ୍ କେନ୍ସ ଇଜ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ demand side, or that is called when it is demand is equal to income, that is called effective demand. So that will create employment, output, increase the employment and output both. So in this case, we have discussed that today we have discussed the total what is the change in aggregate demand with change in what net export, or when an economy is an open economy, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଟେ ଓପନ ଇକୋନୋମି ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଚାହିଦା ସହିତ ବାହାର ଦେଶର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଆମର ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମର ଦେଶର ଚାହିଦା ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା, ମୋଟ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବା ଉତ୍ପାଦକ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ, ତ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଦରକାର ହେବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶର ଇନକମ୍ ଆଉ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିବ, କନଜପସନ୍ ବଢ଼ିବ, ସେଭିଂ ବଢ଼ିବ, କନଜପସନ୍ ସେଭିଂ ବଢ଼ିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ସେଭିଂ ବଢ଼ିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲେ ପୁଣି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍କୁଲାର ଫ୍ଲୋ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମେ ଏହା ହିଁ ପଢ଼ିଲେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ 3 ଆସୁଛି ୟୁନିଟ୍ 6 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 7, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅଛି aggregate demand ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେକ୍ଟର, ଅର୍ 3 ସେକ୍ଟର 4 ସେକ୍ଟର। ତ ଆମେ 3 ସେକ୍ଟରରେ ଆଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ 3ଟା ସେକ୍ଟର ନେଉ, କନଜପସନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହ୍ୱେରାଜ୍ ଆମ 4 ସେକ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ନେଉ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, ଆମେ 4 ସେକ୍ଟର ରହୁଛେ, ୟେସ୍ 4 सेक्टर कौन ले ना C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N, दैट मीन्स हमें आउट ऐड कर देले नेट एक्सपोर्ट्स। तो एठी नेट एक्सपोर्ट C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट एटा, तो एटा ला 4 सेक्टर मॉडल। तो आ द्वारा आमे यह प्रमाणित कले जे देशर आय बा देशर उत्पादन सेतबळे बढ़िबो जेतबळे मोट आय मोट चाहिदा आम देशर बढ़िबो। तो सेही जो थियोरी बा तत्व केन्स देथिले एबे भी से केते दूर प्रযোज्य आम देश पई आपण माने सेटा भी आलोचनार वस्तु, केना जेतबळे केन्स एही तत्व देथिले सेटा देथिले सेही अर्थनीति मानक पई जो माने तांकर देश रे बेसिकली सप्लाईटा अधिक थाए, बट आम देश तो सप्लाईटा अधिक न थाए, जोगाणटा कम चाहिदा ठारू, तेणु आम देश पई एई जो तत्वटा केन्सन तत्व केते दूर प्रযোज्य आम यदि कहबा निश्चित रूप से आम देश पई केन्सर जो तत्वटा हुए तो सेतिकी परिमाण रे प्रযোज्य न होई पारे, काहेकि ना हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग अच्छी आम देश रे, किंतु फिर भी वर्तमान आमे हमर बजेट रे सरकार माने बेसिकली एई तत्वटा को नौचंती, जोटा कि आमे कहूचे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्च बढ़ी एई बजेट रे 2023 रे बजेट रे एई केन्स कर एई तत्व को आमे नेइचे, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ाइचे, गवर्नमेंट सरकारी खर्च बढ़ाइचे बा कैपिटल बा पूंजी खर्च बढ़ाइचे, बढ़ाइवा द्वारा प्राइवेट एक्सपेंडिचर बा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी बा आम कहूचे
ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଛି, ଜିଡିପିର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ। ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ଲକ 4। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।